Alles bestens. Cute Zoom workout start 2009 hvor ik dan dog malentewegs, meer die nieuwe iPhones aus den neue einmal anzuschauen an festzustellen, ob sech begeleichting wecken lassen, oder gar ein Umstieg lohnt. Der Andrang scheint sech inzwischen sehr in Grenzen zu halten, da einer Traube warn. Diese statt auch hier wieder sehr gut sein Dienst, natürlich sind die OLED-Displays der 11 Pro Reihe noch mal eine andere Nummer, aber auch zu einem deutlich anderen Preis. Der Punkt der Großartigkeit mich allerdings persönlich weiterhin ein wenig, da ich ALS Präsentationsträger, dieser Groß 6.1 ALS Grenzwertüberschreitungen empfinde. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn Apple das 11er ebenfalls in 5, 8 und 6, 5 soll anbieten wird, doch leider scheint dies nicht absehbar. Dennoch liegt das Telefon noch gut in der Hand, so dass einer Einhandys-Bedienung noch weitestgehend möglich ist. Die Notch, der schwarze Balken oben am iPhone, hat es offensichtlich ein weiteres Jahr geschafft und trotz der vielen Kritiker hält man erstmal daran fest, ich persönlich habe mich schon fast daran gewöhnt. In Bezug auf Maß und Gewicht hat sich tatsächlich gar nichts im VGA. Zoom-Vorgänger, XR, verandert, wirklich Maß und Gewicht ZW. XR und 11 entfällt, da komplett identisch abmessingen, 150, 9mm by 75, 7mm by 8, 3mm Gewicht, 194 G direkt seit des Telefons kommt Glanze aus Glas dar, hier kann man nur hoffen, dass das Telefon nicht voll, und hier sollte man nicht in einer vernünftigen Halle sparen. Weiterhin hat man hier ein sehr umfangreiches Farbpalette zusammengestellt, gelb, grün, rot, violet, weiß und schwarz, für jeden Geschmack etwas dabei, wobei ich die klassischen Farben bevorzuge. Betrachtet man die Kamera, so hat Apple hier auch nochmal deutlich nachgelegt an dem 11er eine Dual. Dieser ermöglicht dem Handy die neue Funktion von Ultraweitwinkelaufnahmen und das in toller Qualität. Mit dieser Funktion kann man deutlich mehr bei Fotos von Landschaften oder Gruppen einfangen und somit ein klarer Fortschritt. Die Fotos wirken absolut scharf, farbenfroh und detailreich. Weiterhin soll es einen deutlich verbesserten Nachtmodus geben, welchen ich aber nicht testen konnte. Ausbasiert auf den Chip gab es ein Update. Dieser lässt das Smartphone absolut flüssiger arbeiten. Die Frage ist, ob der Normal-User hier den Unterschied vom E12 zum E13 tatsächlich spürt. Mir persönlich kam es nicht sonderlich anders vor als bei meinem XS, aber es ist eben wie immer ein neuer Chip. TGA und jetzt wird es im VGL. Zum Model aus schon danach, der Akku hält noch gemäß Herstellerangabe 1 Stunde länger und das iPhone 11 ist einen Meter mehr Wasserschutz als das XR. Neu, Wasserschutz bis zu einer Tiefe von 2 Metern bis zu 30 Minuten, schon, aber beats für mich nicht lebensnotwendig. Das iPhone 11 ist als einziges der 2019er Model in der für mich idealen Speicherplatz-Version von 128 GB zu bekommen, zusätzlich noch in 64 und 256 GB. Diese Version wird bei den Pro-Rating leider nicht angeboten. Abschließend muss man noch ganz besonders positiv diesem Jahr zur Kenntnis nehmen. Ich denke, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Apple bietet weiterhin ein Alt-Gerät in Zahlung zu nehmen, sollte dieser Punkt interessant sein, kann ich aber nur empfehlen hier mal die Preis von freien und Kaufportalen zu prüfen, hier werden aus meiner Sicht deutlich besser Preise sehen. Fazit, grundsätzlich sollten sich die Smartphone-Hers. Es geht offensichtlich im Moment nicht mehr jedes Jahr eine geradwaler Innovation auf den Markt zu bringen, sondern eher Updates, doch vermutlich werden wir einen größeren Zyklus bei mehr Innovationen aber durchaus überleben. Apple hat wieder ein tolles iPhone auf den Markt gebracht, das
Für all Nutzer von iPhone 10, XR oder XS Saher ich keinen signifikanten Grund das Telefon nun zu wechseln, es sei denn, dass einer der Neuigkeiten unbedingt benötigt wird oder lange wartet wird. Click link in description for more reviews.